السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سالكن waa telefishinka caalamiga ah Universal TV xarunteena dhexe magaalada London. Waxaanu soo gaarnay saacadahan oo kale xilligan naga barateen inaan hawadiina soo marsiino barnaamijkeena toddobaadlaha ee Barbaarta show. iyadoo barnaamijkeenu ku soo qaadano mowduucyo kala gedisan oo saameynaya guud ahaan nolosha dhalinyarada Soomaalida meel walba ay caalamka ka joogaan iyo guud ahaan dalkii gudihiisa ayaynu caaw barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa mid kamid ah mowduucyada ugu xiisaha badan in badan oo kamid ah daawadayaasheena oo ay aad inooga codsadeen inuu ka hadalno. iyadoo barnaamijkeena mowduucanu ku soo qaadanayno ku saabsan yahay guud ahaan dhibaatada uu leeyahay ama ay leedahay cayilka ee uu ku leeyahay qofka noloshiisa. barnaamijkeena caaw waxa martiigu ah Suleeqa Cumar oo iyadu kamid ah dhalinyarada Soomaalida wax ku baratay wadankan Ingiriiska kuna nool magaalada London. aan jecelnahay caaw wax badan inaan ku ogaano markay timaado dhibaatada cayilka. waxay sidoo kale nagala hadli doontaa isbedelka ku dhacay nolosheeda iyo sidii ay ugu guuleysatay isbedelkaas. balse barnaamijkeena waxa naga xasuusin inuu ku bixi doono afafka Ingiriiska iyo Soomaaliga inta barnaamijka loo guda jiro iyadoo qaybta hoose shaashada barnaamijka ka daawanaysiin inaad ka arki doontiin xagga Facebooka, emailkii, Twitterka inta barnaamijka loo guda jiro haddii ay baydmo. Well, okay, let's start with Suleeqa Omar or loo yaqaan Sue Omar dadka qaarkood u yaqaaniin. Suleeqa Omar or Sue Omar, both names, good to have you on the show. Welcome to Barbaarta show. Thank you so much for having me. Hi. It's a great pleasure. Tonight we're going to be talking about one of the most more likely sensitive topics within the community, especially the Somali community and in many other communities. And it's a very personal topic at the same time to you, I believe. Definitely, yeah. Before we jump into the topic, just tell me more about you. Well, where do I start? I'm 25 years old, born and raised in London, and I think what I'm kind of most known for nowadays is for my YouTube channel and my weight loss story. My profession is journalism. I'm also a makeup artist. I studied English at university. So I'm a freelance journalist and a makeup artist as well. Do a bit of presenting like yourself also. And yeah, so I started doing YouTube videos recently to kind of share a really personal weight loss story of mine. I launched a channel in March last year and it's been very successful so far, and based on the response of it, I'm going to be doing my own event this weekend, and you know, hopefully through my story can inspire others, especially within the Somali community, to kind of take fitness on and just look at their lifestyles in a different way and approach eating and working out differently as well. So yeah, that's a bit about me. That's a bit about you. Hey, daawadayaal iyadoo aan sidaan ruuba la qadna barnaamij ku bixi doona afafka Ingiriiska. Suleeqa waxay ku dhalatay wax ku baratay iminkan ku nooshahay magaalada London. waxay kamid tahay bahda warbaahinta oo ay xirfad ahaan baratay ama ay journalist ay tahay. sidoo kale markay timaado xagga make up iyo waxyaabaha dumarku isku qurxiyaan oo ay gacan weyn iyadoo ay ka geysato ama ay aqoon u leedahay intaba. balse si qaas ahaaneed barnaamijkeena caaw waxaan ugu casuulna markay timaado sheeko ku saabsan nolosheeda oo ah markay laga hadlo sida in badan oo kamid ah bulshada qaybaheeda kala gedisan ay u fahmi karaan cayilka ama qofku markuu cayilo sida cayilkaas uu qofku uga gudbi doono. qaybaha dambe barnaamijka waxa ku daawo doontiin muuqaal ku saabsan sawirro nolosheeda oo ah qaybta hore markii cayil ahaan ay ahayd qof cayilan iyo imika ay tahay qof ilaa iyo 59 kilogram iska lumisay ama se iska dhintay sanad iyo xooga oo kaliya. aynu jecelnahay in aynu su'aalo badan ka weydiino taas. When it comes to you've got an amazing background, makeup, when it comes to journalism, when it comes to weight loss, 3 different areas. Yeah. And tell me about the YouTube channel you've set up last year in March. How's it going, the YouTube channel? I mean, when I first started the YouTube channel, YouTube's always been an area that I've wanted to kind of dabble in and get involved in because of my passion for media, and that's always been the industry that I've wanted to work in. So naturally, YouTube was something I wanted to kind of conquer and, you know, eventually start for myself. But I never thought it would be for weight loss vlogs. I thought it would be more for beauty or fashion or talking about entertainment, the things that I kind of focus my journalism on. But surprisingly, since I went through my journey and I started sharing pictures of myself on social media, my before and afters throughout my weight loss journey, and started sharing it with my friends online, I realized there is like a demand and people were kind of like taken back when they saw the pictures. So I thought, do you know what, I can use this platform to kind of help people. And encourage. And encourage, yeah. And how many viewers you have since March last year in 2015?
almost 250,000 unique views, and that's worldwide. So I'm really proud of that number, because for somebody who's just started a YouTube channel, has never really done YouTube before, it's a very saturated platform. So everyone, like everyone's neighbour probably, like every other person has a YouTube channel basically. Almost everyone. So it's kind of like, it's been very, very, like quite overwhelming to know that people have been watching me, and that kind of encourages me to produce more content on there. So I'm very happy with that figure. I got some of the comments from YouTube channel, and you said you've had 250,000 views on your channel. Yeah. Do you remember some of the questions, or maybe some of the comments, things that you came across? I actually read every single comment I get, and that's the thing I love about my viewers, and because it is so interactive. And the thing I said in my first ever YouTube video is I want to build a community. I want this to be like a forum. I want people not to be scared about talking about, oh, I'm overweight. I can't tell anybody. Like, I want people to be honest with themselves, talk about it, because once you've kind of confront the issue, then you can really tackle the problem. So yeah, I read all of the comments, so hopefully I remember the ones you've got there. Well, I got some of them. Way daawadayaal guud ahaan marka la fiiriyo salaadka ama suu sida daawadayaasha badan oo kamid ah qadadkii buuxaan sida la sheegayo oo fursad u heli doona barnaamijkeena nagala qayb qaataan. Waxay bilowday bogga YouTube channel ee xagga barta internetka ayay ka furatay bog isla markaana ay ku dhiirigelinayso kumanaan kun oo qof ilaa iyo sanadkii tagay 2015 bishii March isla sanadkaas waxa daawaday boggeeda YouTube channelka ilaa iyo 250 kun oo qof oo caalamka meel kala gedisan joogay isla markaana qaas ahaan ay kaga hadlaysay isbeddelkay ku samaysay cayilka oo ay sheegtay in ay iyadu iska lumisay ama ay dhintay ilaa iyo 59 kilogram just in ka yar ama aan iraahdo ilaa iyo sanad iyo xoogaa waan jeclahay caawis ala badan oo arrintaas ku saabsan barnaamijkeena ku saabsan cayilka inaynu kaga hadli doono soloyaqana ay tahay qof iyadu doonaysa sida sheegtay in bogga internetka ay ku dhiirigeliso ayna tahay maadooyinkan ama marka timaado in laga hadlo maadada xagga cayilka in badan oo kamid ah dadka Soomaalidu inay ka xishoodaan inay ka hadlaan balse iyadu leedahay isbedel ayay ka sameey doontaa. waayahay haddaad iminka ugu soo biirto waxaad daawanaysaa barnaamijkeena Barbaarta show si toosan kaga imaanaya telefishinka caalamiga Universal xarunteena dhexe magaalada London. iyadoo barnaamijkeena caawa ku saabsan yahay ma is leedahay in laga hadlo dhibaatada cayilka waa laga xishooda in badan oo kamid ah bulshada Soomaalida. kaalin sidee ayay waalidiintu ku leeyihiin in qaar kamid ah carruurta Soomaalida ee iskuulaadka wadamada qurba joogta qaasatan jooga ay ilmahoodu cayilaan. warbixin arrinta ku saabsan qaasatan wadankan UK ayaynu kaga hadlaa ilaa iyo ra'iisul wasaaraha wadanka oo isaguna ka hadlay. waayahay there are many things about when it comes to YouTube channel. Let me go through some of the comments. This is Gianna Viara, one of the comments on your YouTube channel recently. It was around 2 months ago, and it says, "Sue, thank you for sharing. I will continue to watch and find more motivation in your journey of mine." How does that make you feel? That makes me feel really, really happy, and it makes me feel almost touched. Every comment that I get, and especially when I see paragraphs, like long comments from viewers, it makes me feel like I'm doing something good and I'm encouraging people, and it's costing me nothing to do it, and it's just a great feeling to know that I have some sort of a small impact on somebody's life that can make a big change just by putting my story out there and not being afraid of, you know, being so open and honest with the world and myself. Brilliant. And let me go through another one. This is from Hodan Mahamoud's Somali sister. It says, "Wow, that's a big difference." We're going to share that hopefully in the next few minutes with our audience, that picture before and after. Hodan says, "Wow, that's a big difference. I really need to lose weight. I don't know where to start it from. It's so hard." She's so happy for you though. So what's your message to Hodan Mahamoud? She's so happy for you, of course. She doesn't know where to start it from, and she needs your advice. I would first of all say congratulations, because the fact that she went on YouTube to look for weight loss videos shows it's a start. She's looking for the answers. Yeah. She came across my video. So I'd say the best thing to do and the only way to start is to start. So it doesn't matter if you make one small change, it's better than what you were doing the day before. So just start. And if I go back to yourself, how did you start? I mean, you went on YouTube, or your friend told you to do this, or you decided to do it? I mean, like, through YouTube and like just thinking about my weight loss journey, the way I started my journey was, I know now that you have to be able to make the decision, you have to want to do it. Yeah. I tried so many things, you know,
but I wasn't really all in, if that makes sense. I'd try something for 2 weeks, it didn't work for me, I'd be like, okay, do you know what, forget it. I'd be demotivated and I just wouldn't see my weight as an issue anymore. I'd just continue living life. The day I started my diet, I was 100% mentally like focused. Like I knew that this is what I wanted, and I knew that at the time I was 23. I think I was just turning, it was just before I turned 23, and I said to myself, if I really want to kind of live a full life, then I can't be carrying around all this extra weight. And when that dawned on me, it really made me want to change. So that's what I did, and I just went out there and did the sensible things, researched how to eat better, you know, how to kind of avoid eating Hoya's cooking or try and encourage her to cook better for us. And just kind of, you know, just make changes not only within myself but within the household, and you know, And I believe you had a family support somehow, because you say your mum was there in terms of the cooking, so you had that support. I have the most supportive family. Hoya's amazing. She like really does help, and it's like I think when my family, especially seeing me go through the changes, we kind of all eat a bit better as well. So. But I will say this, everybody is different, so everyone puts on weight differently, everybody's body processes weight differently as well, so I just think it's important just to live balanced. You don't have to starve yourself, but just have a balanced life. waayahay suleka uma dood mahadsan tahay iyadoo qaybta markay timaadeen badan oo kamid daawashana barnaamijka daawanayaan qaasatan dhalinyarada ku nool meelo kala gedisan oo caalamka. Hodan Maxamuud laga yaabo inay daawanayso barnaamijkeena oo iyadoo kamid ah dadkii fariimaha u reebay bogga YouTube channelka ku leedahay ama suleka uma oo barnaamijkeena marti ku ah. Aan filayo inay daawanayso qaasatan ay leedahay arrinta ugu wanaagsan ee qofku ku guuleysan karo markay timaado xayga cayilkan waa inuu isaga ay ka go'an tahay. da'deedu markay 23 sano jir ay 100% xoog saartay, isla markaana ay isbedel ku sameysay markay timaado xagga cunista cuntada ay cunaysay. Hodan laga yaabo inay daawanayso barnaamijkeena, aan jecelahay in aan intaas uga gudbo. waayahay muuqaal ayaan noo soo socdo. muuqaalka ugu horeeya qiimaha kala gedisan ee warbaahinta wadankan ayaan jecelahay inaan dib ugu laabto, iyadoo fariimaha kala gedisan ee caalamka marka la fiiriyo iyo weliba hogaamiyaasha caalamka ay ka hadlaan isbedel inay ku timid magaalada London. guud ahaan wadankan UK waxaa la sheegaa in caruurta ku jirta dugsiyada hoose 10 caruura mid kamid ah, meelaha qaarkoodna ay yihiin 5 caruura mid kamid ah, in loogu talagalay culayska jirkiisa cayil ahaan uu aad uga badan yahay dugsiga hoose markay ka baxayaan, taasoo badanaa lagu eedeynayo baaritaano kala gedisan oo la sameeyo cunada ee cunaan qaasatan cuntada loo yaqaano midda aan guriga lagu karin, oo iyadu dhibaatada ugu badan baaritaanada la sameeyay ay sheegeen. Ra'iisul Wasaaraha wadankan Ingiriiska David Cameron ayaa dhamaadkii sanadkan bilowgii sanadkan 2016 bishan January isaguna sheegay in isbedel lagu sameyn doono xagga markay timaado dadka culayska jirku uu saaran yahay. guud ahaanna sidoo sheegay caafimaad darradu ay sababta dhaqaale badan ee ku keentay waaxaha caafimaadka ee wadankan Ingiriiska. waan jecelnahay taasna in aynu ku soo qaadano haddii ay beedmo. If we go back to the subject, this subject is a taboo one for many people. Why do you think it's so taboo? Within Somali community or within the community? I think because it's a very, I think from our culture view, for women, it's not really, beauty is not really seen being really thin and things like that. And I think because of that, you know, I think culturally, if you have a little bit more weight to you, you're seen as more beautiful within the Somali culture. Would you agree? In some, people are different. Traditionally speaking. And I think because we're so used to eating in a certain way, because of traditions that have been passed down from, you know, from like the older generations, that, you know, it kind of seeps through. And I just think it's just, I don't think it's so much taboo. I think it's just nobody talks about it. And it's a shame really, because I feel like if there was different ways of kind of making and preparing our favorite dishes and our traditional dishes, then, you know, we can still eat them. But it's just kind of, I think, not only within the Somali community, because I'm not going to say we eat so badly, because we're not the only community that does that. It's across the It's just a lack of education across everybody. So I'm not going to just say it's just Somali people. But I just think because, you know, especially I'm trying to be careful with what I say here. No, go ahead. I totally get it. Yeah, I think especially because, you know,
a lot of us live very busy lives as well. Yeah. You know, we're just used to the easy things to make, you know, the things that we're used to. And I think exercise as well, especially, I'm not going to say my generation, more the older generation, it's not really something they're used to. They're not used to going to the gym. It's not something they were brought up with, you know. And even if they did used to work out and stuff, more maybe back home before things changed. Yeah. So they weren't really able to kind of bridge the gap when they moved to different destinations, you know, because they're too busy, like, keeping the family together and everyday life gets into place. As well. And the children, there you go, so... About the children, this is one of the most more likely informative from the UK NHS, the National Health Service, and of course affects young Somalis here in Britain, and it's about obesity, it's about overweight, and children, for adults, around 1 in every 5 children aged 10 to 11 in the UK got obesity or got some issues with their overweight. So have you ever met Somalis or Somali parents, families, mothers and fathers? Have you told them about the problem? Have you engaged with them by any chance? I haven't actually reached out to them physically and spoken to parents, but through my channel, everything that I do, like at the moment, is just through my YouTube channel. So it's through the comfort of my room, and I'm just talking about, you know, the things that I believe, and, you know, I'm giving my pointers on how things can change. And there has been a video where I have talked about children and how important it is to encourage and teach healthy eating habits from a young age. And that's a message that I would share with any parent, because you might not realise it and you might think, oh, well, I'm giving my child chocolate because they're either nagging you for it, saying, I really want chocolate, so you just give it to them to kind of keep them hushed, or you're treating them with chocolate. Just kind of make a mental note of, or sweets or junk food or McDonald's, just make a mental note of what you're giving your child, because you're teaching them something and that becomes a habit without them even knowing it. So subconsciously, when they are, you know, old enough to eat by themselves and go out and buy food, they're going to be drawn to these foods that you've built the taste for. So I just feel like it's so difficult to build that, to break that habit. So it's important to understand balance, and for parents to be educated on what a healthy lifestyle is. And of course they can give their children sweets or junk food, but like when you see like a 3-year-old or 4-year-old in McDonald's eating nuggets or like a burger, it's just heartbreaking, because it's like, or drinking soda, you know, it's heartbreaking because it's just not good for any child. Absolutely. Right, so thank you very much. You're going to come back. Hay daawadaha haddaad imika nagu soo biirto waxaad daawanaysaa barnaamijkeena barbaarta show si toosin kaga imaanaya telefishinka caalamiga Universal xarunteena dhexe magaalada London, iyadoo barnaamijka caawan oo kaga hadlayno guud ahaan marka timaado mid kamid ah mawduucyada ugu xiisaha badan oo in badan oo kamid ah daawadaasha inaga codsadeen inuu ka hadalno oo marka timaado xagga cayilka oo ay saameynta ay ku leedahay nolosha qofka bini'aadanka ah. qaybaha dambe ee barnaamijka waxaanu soo weydiinay guud ahaan marka timaado xagga caruurta, qaasatan wadankan UK inuu ku noolnahay oo waliba waxa kala gedisan caafimaadka. Warbixinada ugu dambeeyay qaarkood ay sheegayaan in 5 caruura mid kamid ah ee dugsiyada hoose dhigta wadankan Ingiriiska ama guud ahaan UK inay iskuulaadka dugsiga hoose ay kaga tagaan iyagoo cayil ahaan jirkoodu uu aad uga sareeyo intii la doonayo qofka bini'aadanka ama caruurtaas jirkooda inuu ahaado. kaalin sida ay waalidiintu ku leeyihiin iyadoo aan ognahay inay sidoo kale saameyn ay ku yeelanayso nolosha dhalinyarada ama caruurta Soomaaliyeed ee ku nool gudaha wadankan UK. waalidiinta Soomaalida ku nool wadankan kaalin sida ay ku leeyihiin midaas. iyo sidoo kale markay timaado fariimaha fikradaha kala gedisan ee qaar kamid ah qoraalada inoo soo gaaray toddobaadkan iyo waaxaha caafimaadka ee wadankan oo inta baynu ku soo qaadanayna barnaamijka. balse muuqaalka ugu horeeya oo ku saabsan markay timaado mid kamid ah waxyaabaha obesity loo yaqaan ama cudurrada ay dhaliyaan qofka in jirkiisa ama sacayilkiisa uu sii saacido ahna muuqaalka barnaamijkeena ugu horeeya. Obesity is a condition that is associated with having an excess of body fat. Obesity is classified as having a body mass index of 30 or greater. 3 decades ago, the obesity rate for adults was 15%. Today, the rate has more than doubled to 35%. At the same time, calories consumed by adults have gone from 1,996 to 2,234 a day. Obesity-related conditions include heart disease, stroke, type 2 diabetes, and certain types of cancer. These are some of the leading causes of preventable death. The estimated annual healthcare costs of obesity-related illness are $190.2 billion, or nearly 21% of annual medical spending in the United States. Obesity-related job absenteeism costs $4.3 billion annually, and obese people spend 42% more on healthcare costs than healthy weight people.
African Americans have the highest age-adjusted rates of obesity at 47.8%, followed by Hispanics at 42.5%, Caucasians with 32.6%, and Asians at 10.8%. There's no significant relationship between obesity and education among men. Among women, however, there is a trend. Those with college degrees are less likely to be obese compared with less educated women. Higher income women are less likely to be obese than low income women. The United States is the 8th fattest country in the world, with 31.8% of the population being overweight. The top 3 fattest countries are Egypt with 33.6%, Saudi Arabia with 35.2%, and Kuwait with 42.8%. The fattest states in the United States are Delaware with 34.3% of its population being obese, West Virginia with 34.4%, and Mississippi with 35.4%. While obesity is a major health and economic issue, recent studies have shown that childhood obesity among 2 to 5-year-olds has gone down from 14% in 2004 to 8.4% in 2012. Thanks for watching, and if you'd like to watch more, make sure to subscribe. waayahay daawadayaal waxaad daawateen muuqaal ka mid a muuqaalada barnaamijkeena caawan ugu talagalnay qaasatan markay timaado qofka cayilan amase uu jirkiisa intii loogu talagalay uu dhaafo cayilka iyo waliba cudurrada ku dhici kara ay ka mid tahay sidaad arkayseen wadna xanuunka waxaa sidoo kale ka mid ah cudurrada kansarka iyo waliba guud ahaan jirka qofka bini'aadamka isbedelka ku imaan kara waxyaabaha qofku qabsan lahaa maalinta uusan qabsan karin amase ay ku adag tahay qaybii hore barnaamijka intii nala socotay Suleyqa Umar ama Suu Umar oo barnaamijkeena martii noogu ah waa gabar Soomaaliyeed wax ku baratay ku kortay ku dhalatay sidoo kalena joogta magaalada London iyadoo sheegtay inay doonayso inay dhiirigeliso isla markaana ay furtay bogagga internetka bog qaasa oo barta YouTube-ka oo ay muuqaal ahaan ay ku dhiirigelinayso kadib markii isbedel ay ku sameysay nolosheeda qaasatan markay timaado xagga cayilka oo ay ilaa iyo 59 kiilo oo gram ay ku luus garaysay ama se ay ku lumisay muddo sanad iyo xoogaa ah ayna doonayso inta Soomaalida ay jooga dalka gudihiisa ee UK iyo dabadiisaba inay ku dhiirigeliso in aan laga xishoonin cayilka oo ay tahay in si wada jira looga hortago isla markaana ay xag caafimaad iyo waxyaabihii ay sameysay inta baynu jecelnahay su'aalo badan inuu ka weydiino qaybii hore sidoo kale waxaanu weydiinay dhiirigelin iyo waliba fariimaha iyo fikradaha loogu soo diro barta YouTube channelka oo ay sheegtay in 250,000 oo qof kaliya ilaa iyo bishii March sanadkii tagay 2015 ay daawadeen muuqaaladeeda bogga internetka kaliya maaha Soomaalida caalamku idil ayna dareemayso inay sii wadi doonto toddobaadkan maalinimada Baritaan ee xadaana ay sidoo kale magaalada tankan London ay ku leedahay xaflad ballaaran oo loogu talagalay xagga cayilka iyo sidii qofku uu hadii hilib ahaan ama cayilkiisu uu kor yahay sidoo uga hortagi lahaa. Sue, it's good to have you on the show. Thank you for having me. It is indeed good. One of the things that I believe is one of the hardest tasks is you are as a young Somali female to come forward from the Somali community and you said you decided to make a difference. How was that easy decision for you? To be honest, it wasn't really an active decision that I made. It just kind of happened organically. Yeah. Because once I started sharing pictures and I did my video, I just thought I'm just a normal girl. Let me just share my story. Let me just put it out there, see what the reaction was. And especially from the Somali community, I was very touched by a lot of my sisters who reached out to me and even brothers who reached out to me as well. Some of them have been on similar journeys. And they can relate to me. Some of them have had children and they want help to kind of get back to themselves and gain their confidence again. And you know, there's so many different reasons why they reach out, but I don't really think of it as in that way when I did it, like I'm going to do this and I'm going to help the Somali community or I'm going to help so many people. When I first put it out there, I just thought, let me just put it out there because it's just going to kind of be a one-off video. It's going to give people inspiration, and if it helps one person, I'll be happy. So it's very humbling to know that it's reached that many people, and especially that it's going to impact my own community. Well, that was entirely a decision from you then. It wasn't something that your friends told you to do. YouTube? Yeah. No. It was entirely a decision. Yeah. And okay, let's talk about your short-term plans and the long-term plan, because I know your background is quite
massive, including makeup, including Yeah. journalism, Yeah. including this weight loss journey. Yeah. So tell me, what are your short-term goals and the long-term goals? My short-term goals, in terms of my journalism career, obviously I'm just trying to progress that. I'm a freelance journalist. I used to work for several publications in the past, but I am freelance now and I work in makeup also. So I just want to grow that, and I write my own health and well-being column for Pride magazine, which is the largest publication in the UK and Europe for women of colour. And so I have my own column in there every single month. So that's a really proud achievement of mine. And hopefully just to kind of grow what I do and use my writing and use my story to kind of impact people and, you know, just help them achieve whatever they want to achieve, basically. Certainly it is. Waayahay Suleyka Omar oo wax ka weydiinay go'aanka inay caawiso dadka Soomaalida qaasatan dhalinyarada in badan oo kamid ah go'aankaasi inuu yahay mid iyada ka yimid isla markaana ay la soo xiriireen in badan oo kamid ah dadka Soomaalida ee daawaday muuqaaladeeda bogga YouTube-ka haddii aad daawan kartidna aad ku qoraysid Suu Omar qaybaha dambe barnaamijkana aan ina xasuusi doono si aad u ogaatiin taariikh nololeedkeeda iyo isbedelka ku yimid xagga nolosheeda markay timaado xagga cayilka intaba waxa sidoo kale sheegtay in la soo xiriireen dad Soomaaliya qaarkood isguursaday qaarkood doonaya inay cayilka iska dhimaan qaarkoodna fariimo iyo fikrado iyo dhiirigelin intaba soo diray oo iyagu kula soo xiriira boggeeda xagga YouTube-ka way hadii ugu laabto run ahaantii aan ogna go'aan adag inay tahay in qofka isagoo dhalinyaro ama gabar ah oo yimaado oo muuqaal iska duubo soo dhiirigeliyo dadka Soomaalida waliba markay timaado xagga cayilka oo ay xusid mudan tahay inay ku guuleysatay sanad iyo bilo inay aan jecelnahay sawiradaas inay noo soo socdaan ilaa iyo 59 kilogram ay maantana barnaamijkeena la fadhiisano ugu hambalyeynayno qadadka telefoonada waxa la sheegay in badan oo kamid ah kumanaan inay qad ku jiraan waxa naga xasuusina fadlan in su'aalihiina aad soo koobtiin si aynu fursad u siino in badan oo kamid ah dawladasha barnaamijka mawduuceena uu yahay mid ku saabsan markay timaado guud ahaan xagga cayilka qadka ugu horeeya ee nasiib ku yeesha barnaamijkeena caawa hello assalamu alaykum walaalo way hay dawadahaas weyn oo ka gudbayna laga yaabo in badan qadkiina uu ku jiray run ahaantiina qadadku ay buuxaan qadka kale ee nasiib ku yeesha barnaamijkeena caawa hello assalamu alaykum السلام عليكم ولا لا way hay qadkaasoo ka gudbayna si fiican bay u garanaysaa marka timaada qadadka telefoonada maadaama aad ka shaqaysid radio adama background-kaaga ama se aad tahay qof journalist ah qadka kale nasiib ku yeesha barnaamijkeena caawa iyadoo qadadku ay badan yihiin ayaan jecelahay markaan inaan u gudbo hello assalamu alaykum wala لا hello codkaaga igu gaaban waxaan ka codsanayaa fadlan inaad ka fogaato TV-ga internetka barnaamijka ka daawanaysid hello assalamu alaykum way hay daawadahaasna waynu ka gudbaynaa iyadoo qadadka telefoonada ay u moodid in qaarkood ay u dhow yihiin TV-ga internetka barnaamijka ka daawanayno ka codsanayno inay ka fogaadaan qadka xiga ee nasiib ku yeesha barnaamijkeena caawa hello assalamu alaykum assalamu alaykum walaalo alaykum salaam fadlan magacaaga iyo halkaad joogtid Manchester Sahra soo dhawo marka koowaad barnaamijkeena wuxuu kaga hadlaynaa mid kamid ah mawduucyada in badan oo kamid ah dawadaashay naga codsadeen oo ah markay timaado xagga cayilka fikrada iyo su'aalaha markay timaado muuqaaladiina way noo soo socdaan oo barnaamijkeena martay caawa inoogu tahay Suleyka oo iyadu isbedel ku sameysay nolosheeda fariin fikir aragti intaba soo dhawo Sahra marka ugu horeysa waxaan leeyahay congratulations waad mahadsantahay Thank you. because waa aad iyo aad barnaamij loogu baahnaa si wanaagsan ma aragtay aad iyo aad ayaan ma aragtay ula dhacay waan fahmay marka laga yaabay inaad kamid tahay waalidiinta fargarayday haye gaar ahaan ma aragtay caruurta yaryar waa wax jira waan gartay dumarkoo kale ma aragtay iyadana waa wax jira weliba gabdhaha markay guursadaan siiba si wanaagsan inuu isbedelo yani ma aragtay jirkooda marka waa barnaamij aad iyo aad u fiican marka aad iyo aad aan ugu taageerayaa waxaan leeyahay sii wad way hay Sahra oo joogta magaalada Manchester aad baad u mahadsan tahay okay mahadsan adiga mudan aad baad u mahadsan tahay Sahra waxaanu kaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee mawduuca ay xoog u saartay isla markaana su'aalihi ku haboona ayna weydiisay hay qadka kale ee nasiib ku yeesha barnaamijkeena caawa qadadkoo badan ayaanu jecelnaa fursad inaan u siina qadka xiga hello assalamu alaykum walaalo السلام عليكم. وعليكم السلام فضل مقعاقة إيه هالكاد جوكتين وحالة فردوسة وحنكسة وعسمايا مانشستر
waayahay reer Manchester caaway ku badan yihiin qadadka waxaa ka horeysay Sahra oo Manchester waxa joogtaa UK Somaha Fardowsa waxaan ka codsanaynaa ka fogaato TV-ga internetka barnaamijka ka daawanaysa si codkaaga fasaxa ay u maqalno Fardowsa oo joogta magaalada London waaya Sahra waad mahadsan tahay marka waxaan ahay 2005 kan jabad qalay haye marka weydii wuxuu gaaray 104 haye marka waa iska riday hadda waxaan ahay 94 صح last 5 years like man waa iska riday ahay 94 sameeyay exercise sameeyay waan socdaa qaadan sameeyay marka walaashay waxaan weydii lahay waxa important aan sameey lahay waayahay marka waxaad tiri waxaad noqotay 104 kilogram waxaad hadda tahay 94 shantii sano ugu dambeysana waxaad ku dadaalaysay sidii arrintaas ugu guuleysan lahayd waayahay Fardowsa aad baad u mahadsantahay waynu kaga mahad celinaynaa labada daawade Congratulations on your weight loss. Absolutely aad baad u mahadsantahay let's go back to Sahra first she highlighted a quite important one especially when women marry. I mean, after their wedding, they change, after they give birth. Yeah. Is that something you came across, some of the comments? I get a lot of kind of personal emails and DMs on Instagram and Facebook messages. Yeah. And those are a lot more kind of heartfelt messages that I get. People are sending me confidential messages. Yeah. And those tend to be from a lot of Somali mothers, ranges, different ages. Yeah. And a lot of them, you know, find it difficult like any other mother would, you know. They're juggling, you know, the kids, education. Some of them are studying. Some of them are, you know, juggling a part-time job at the same time. And, you know, they're finding it hard to kind of keep healthy and get the weight off because it's kind of like once the weight gets on you, you're kind of almost stuck and a little bit burdened, you know, by it. So my advice is, you know, just do what you can to a lot of like mothers. I know like we all live busy lives and you know we all have loads of different things going on, but I think the best advice I could give anybody is just do what you can, even if it's a half an hour walk every other day, like walk your children to school, just try and cut half of your plate and take away some rice and have salad instead. You know, just do little things to change. And also, I would want to say, don't feel bad as a mother for giving yourself time for you. So giving yourself time to work on yourself and making yourself the best person that you can be. Because a lot of the time when you have a family, you have a husband, you have children, you have a job, you neglect yourself. But it's very important for mothers to look after themselves. Don't forget about yourself as well, you know. And if you give yourself a little bit of me time throughout the week, then you'll feel good about yourself. And when you feel good, you're going to want to make good changes. Well, most certainly. Aad baad u mahadsan tahay. Waayahay Sahra oo joogta magaalada Manchester ee wadankan UK family inay daawanayso barnaamijka. Su'aashadii lagaga jawaabay guud ahaan markay timaado isbeddelka ku yimaada gabadha markay guursato kale sida ay sheegtayna Sulaaqa ama Sue ay sidoo kale iyaduna aragto qaas ahaan qaybta ugu dambaysa fariinteedana ay ku saabsan tahay in hooyadu qaasatan waalidka markii labadooda la fiiriyo hooyadu ay waqtiisa siiso laga yaabay inay tahay qof shaqaynaysa qof shaqadii aadaysa qof caruurtii haysa qof xaasa qof culays badan uu saaran yahay laakiin ay Sue leedahay in ay muhiim tahay in qofku isu siiyo waqti si uu isbedel ugu sameeyo xagga noloshiisa ayahay let's go to bal markaan nabaga Twitterka ayaan jecelahay qaar kamid ah daawadaasha barnaamijka daawanaya fariimoodii fikradahooda sidaan hore ugu ballan qaadnay inta barnaamijka loo guda jiro Naima from London waxa leedahay congratulations sister Sue we're so happy for you me and my friends and everybody are watching the show so that's Naima Hi Naima from friends London. Thank you Way Naima oo joogta magaalada London baga Twitterka fariimo ay noogu soo qortay Abdullahi from Canada Abdullahi is watching the show live from Canada and he said I'm so overwhelmed to see a young Somali sister she's so beautiful by the way that's what he said thank you Abdullahi from Canada aad buu ku amaanaya wuxuu leeyahay gabar yar oo dhalinyaro oo Soomaaliya oo dhiirigelinaysa dadkeeda aad buu kuugu mahad celinaya waayahay Farxiyo Mahmoud is on Twitter watching the show from Toronto ayay leedahay wadanka Canada ayay ayadana Farxiyo ka daawanaysa barnaamijka waxay leedahay waan salaamayaa bahda barnaamijka and she said Farxiyo congratulations sister you are so adorable and amazing beautiful sister thank you very much Farxiyo joogta Toronto let's get 2 or 3 more people xagga Twitterka sidaan hore ugu ballan qaadnay Shamsa Abdullahi waxay daawanaysaa barnaamijkeena waxay joogtaa magaalada Cairo ee wadanka Egypt Shamsa aad baad u mahadsantahay
waxay leedahay congratulations to the sister. Believe me, I've never seen a young Somali sister like her coming forward. Well done. That's what she said. Shamsa from Thank you, Egypt, Shamsa. from Egypt to Cairo, especially. The last two, this is an amazing. He said, Sadaq, this is an amazing. It's a good news for many people to come forward and to talk about their problems. By the way, I'm already watching her YouTube channel. Amazing. YouTube channel. The last and the final, we got so many, we cannot read everything, but the last and the final, Muhibo from Toronto. Well, Toronto. Well done, sister. This is an amazing story to see an amazing sister. By the way, this is an amazing program as well. Thank you, Muhibo. Toronto, Canada. Isn't it nice to see this amazing feedback? So nice, so nice. waayahay bal markaana muuqaalka xiga waa muuqaal ku saabsan sidaan hore in kugu ballan qaadnay wax loo yaqaano before iyo after qofku markii hore siduu ahaa iyo markii dambe siduu noqday suleeqa oo barnaamijka caawa nagala qayb qaadanaysa ilaa iyo 59 kilogram oo xagga culayska qofka cayilka ayay iska riday sida iskaga riday waan ogaan doonaa muuqaalkaas ayaynu jecelnahay in aynu wada daawano marka koowaad aynu ka dibna su'aalo ka weydiino sida imika daawadaashay arki karaanba shashada muuqaalkan waxaan aragnaa before iyo after take me through tell me more about it how did you make it happen so that was my on the left hand side when I'm wearing the hat that's my graduation in 2012 and that was last year the other picture when I went to Paris with my sister and my cousin Armin and Fatima if you're watching is your mum watching too yeah who is watching she's in Dubai wow amazing right now she's watching from Dubai and yeah, I don't know, it's quite overwhelming every time I look back at the pictures because even when you're losing weight, you don't realise how big the change is. Absolutely. But once you put the two pictures together, you're like, whoa. Like, what an amazing yeah. So on the left, that was in 2012 on your graduation day, and that was before. And after, it's in 2015 in Paris. Yeah, November 2012 on the left-hand side on my graduation day. And I was in Paris December 2015. I see. So, yeah. And you've lost around 59 kilos. 59 kilos, yeah. That's 9 stone. 9 stones. 9 stone, 130 pounds. On your graduation day, it was another feeling. Now it's totally different feeling, isn't it? Yeah, on my graduation day, I remember like looking for an outfit, something to wear. Even though I was a very confident person and I was very proud of my achievement, I remember my graduation day not being entirely happy with my appearance. And that it's only occasions like that when I really think, oh, I'm not really happy with my size. Apart from that, I could go on, you know, with daily life fine. But when you're shopping for things and you're unable to find your size and you're like, wow, I'm 22 years old, why can't I find something that fits me so I can look good on my graduation? So I don't have those fears anymore. I can shop anywhere I want to. So in the other picture, it's nice to see that, you know, I'm wearing whatever I want to wear and I can buy things from normal high street shops. Anything, anywhere. Anything, anywhere, yeah, exactly. Brilliant. Okay, haddaan dib ugu laabano daawadayaal muuqaalka sidaad aragtiin qaybta sawirka xagga daawadayaasha in badan oo kamid ah markay daawanayaan ay u noqonayso dhanka midig ama bidix qaarkood aan iraahday qaarkeena ay u yihiin daawadayaasheena studio ku jiro kale dhanka midig waxa aad aragtiin before iyo after markii hore iyo markii dambe sawirada ama muuqaalada ahaan sawirkaas iyadoo sidaad arkaysiin sanadkii 2012 bishii November ay markay qalin jabinaysay ay Saleeqa Umar oo studio barnaamijkii la joogta ay ahayd sida tiri qof raadinaysa dharkii xiran lahayd maalintii ugu farxadda badneed ee ay qalin jabinaysay haddana laakiin aysan isku faraxsaneen sababtoo ay tahay xagga cayilka laakiin sanadkii 2015 bishii December dabayaaqadii sanadkii tagay oo ay joogto magaalada Paris ee waddanka Faransiiska waa sawirka nooca kale ee ay iyadu iska dhintay ilaa iyo 59 kilogram
oo aan run ahaantiina leenahay hambalyo hooyadeedu joogta magaalada Dubai xarunta wadanka Sultanka Imaaraadka Carabta barnaamijka daawanaysa idan waxaan leenahay hambalyo aan sidoo kale muuqaalka sadan dib ugu laabto before and after qaybta ugu muhiimsan ee ay ama Sooleeqa ay sheegtay waxay tahay in ay maalintii qalin jabinaysa dharkii xira lahayd ee waqti ku qaadatay aysan ku faraxsaneen ayna jirtay 22 sano oo kaliya iminka waxay jirtaa 25 sano waxay sheegtay inay dukaankii doonto ay tagi karto dharkii doontana ay xiran karto ayna ku dhiirigelinayso gabdhaha iyo ragga Soomaaliyeed guud ahaanba in ay ku dadaalaan sidii ay iskaga hortagi lahaayeen marka timaado xagga ayilka. Can I just say my mum's name? Because I just said Hoyo. I think it's amazing. I mean, it's an important one, isn't it? Can I just shout my mum out Please as well? Please do. So Hoyo they Forsia Bilal watching from Dubai and Ayede Amina Amusa as well watching in London. Hello to you guys. Both. What's Aya's name? Amina Musa. Amina Musa and your mother's is Fawzia Bilal. Fawzia. Yeah. Fawzia and Amina. Labadaba. Ay Amina iyo Hoyo. Fawzia. Hoyo Fawzia joogta magaalada Dubai xarunta wadanka Sultanka Imaaraadka Carabta iyo Amina oo joogta magaalada London. Labadaba waa ay salaamaysaa si Umar oo barnaamijkeena martiina uga waxaanu leenahay iyagana hambalyo muuqaaladaas aad aragteen waa qaybta hore iyo qaybta dambe in badan oo kamid ah daawadaashana ay daawanayaan qadadka ugu dambeeya barnaamijkeena intaanan u gudbin waxaan jeclahay inaan xasuusiyo daawadaasha in haddii aad imika nagu soo biirtaa daawanaysiin barnaamijkeena barbaarta show si toos ah kaga amaanay telefishinka caalamiga Universal xarunteena magaalada London toddobaadka soo socda barnaamijkeena haddii ay bidmo sida caadada magaalada London markay tahay 9 fiidnimo waxaan ka hadli doonaa isbeddelka guud ahaan ka socda gudihii dalka iyadoo waliba qurba joogta magaalada London ay ka tagto gudihii dalka ay ka hadli doonaan waxay ku arkeen magaalada London iyo waxay ku arkeen gudihii dalkaba waa toddobaadka soo socda barnaamijkeena balse qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena caawa haddaan u gudbiyo qadadka ugu dambeeyay kadibna waxaan u gudbi doonaa eventiga ama se barnaamijka ay leedahay toddobaadka soo socda qadadka ugu dambeeyay halo salaamu calaykum salaamu calaykum walaalo halo way hay daawadaasha fadlan magacaaga iyo waliba halka joogtid waxaan joogaa Birmingham magaciigana waa Faaduma oo joogta magaalada Birmingham Faaduma soo dhawow markay timaado mawduucaynu ka hadlaynaa caaw wuxuu kamid yahay mawduucyada ugu in badan oo kamid daawadaasha ka xishoodan fariimahayna loo soo dirayna badan nagala codsado sidoo aragtaa gabar Soomaaliyeed oo dhalinyaro oo daayar inay dhexda u xirato inay dhiirigeliso in badan oo kamid bulshada Soomaalida horta waa ka xumahay af Ingiriis ma kula hadli karin dhimalaha way ku fahmaysaa laakiin waa ka fahmayaa masha Allah yani waxaan dhihi karaa sawirka hore hooyadeed waan gartay sawirkaana waa iyadiyo gabar ah waa iyadiyo gabar yar waan gartay marka sidee ayaad u aragtaa gabar yar oo Soomaaliya markay da'deedu jirtay 22 sano ay dareentay dharkay doonaysa maalintii qalin jabinteeda inaysan xiran karin haddana dhexda u xiratay kaliya ma isbedel nolosheeda inay ku sameysay inta kale ee barnaamijka daawanaysa ilaa YouTube-ka inay isbedel ku sameyso wallahi waxaan dhihi lahay maxaa la dhahay horto ayada maasha Allah barnaamijkaas way ka barmoostay waana wax aad u xun waa gartay qaasatan gabdhaha Soomaalidana anaga waaba dirci iyo halowda kayna baleegnaay waan fahmay Manchester waxaa joogta Sahra waxay leedahay gabdhaha badan ay isbedel ku yimaada kadib markay guursadaan oo ay leedahay way mashquulayaan caruur bay dhalayaan xaas bay noqonaysaa halka Suleeqan ay leedahay waa muhiim hooyada haday shaqayso xaas ay tahay caruur ay leedahay ama ay wax baranayso intaba inay waqti siiso nolosheeda adigu maxaa kula tali lahayd gabdhaha ku tilmaamtay qaarkood inay dirca waa sida hadalku u dhigtay ay la eg yihiin sorry horta gabdhaha Soomaalida iga xanaaqin waa run anigaba hadda ma taqaanahay waxaan ahay gabar oo Soomaaliya oo 28 jira soo halkii anigu igu horeey markaan dhalanay maamadaas ay tahay amal markii hore ay heedo noqday so waxaan dhihi lahay waa run waa in waqti la siiyo ilmaha waqtina nafteeda la siiyo sida hadda caalamkan kaleeto hore u maraba waa aragtay gabdhaha Soomaalida maahan gabdhaha kaleeto way ihtimaamay naftooda sida gabdhaha Carabta oo kale markii gabaraan heer ku leedahay 40 sano ay jirto annagana gabar maba aha waa isleedahay yani maamay u egtahay markii qofku oo 12 jiro waayahay ugu dambeyntii hadda anigu soo qabto aniga markii ugu horeey waxaan noqday 97 kiilo haye 16 kiilo iska riday muddo intee la eg ayaad ku riday 16 kiilo waxaan ku riday 3 bilood waayahay saddexdaa bilood 16 kiilo maxaad isticmaashay in badan oo kamid daawadaasha laga yaabay inay rabaan waxaad iskaga ridayna ogaadaan waxaan isticmaalay qudaarta sida la yiraahdo vegetarianka aan cuni jiray sidii mushaariic amal cuntada oo briski baastada la cunay ma cuni jirin guriga fruitiska qaaska ay oo markii baahi qabato oo baastadii briski rabo aan cuni jiray soo laakiin mushkiladii haysato oo ayada rabay inay iga xaliso waxa waa aniga miisaan haddaan rido wuu uga soo noqdaa because markii aan jimka sameynaya waxaan taabacaa jimka
markii aan weydkii aan rabay aan gaarane waxaan ku noqdaa cuntadii hore because I don't know maba iska jooji kara waa inaa u noqdo sidii hore haddana meeshii kasoo bilaabaa noqda waayahay taas waa su-aashaa weydiinaysid suleeqa ugu dambayntii waxaan jeclaya iyadoo qadadku ay badan yihiin magaalada talanda barito oo axada haddii ay beedmo suleeqa waxay ku qabanaysaa keliya maaha youtube channelka waxay leedahay iminka waxaan qabanayaa workshop iyo barnaamijyo si dadka ay iskugu yimaadaan ay uga sheekaystaan ay fariimihii ay wadaagaan xaflad bay ku qabanaysaa magaalada London kaalin sida ayay xafladaha ay qaban doonto ay ka qaadan karaan in dadkii ay is arkaan oo ay la sheekaysato oo ay fikir siiso dadkii أكيد هرت Somali بدن أفريسة تيسيجا أو كهذا الشيء قدر بدن وأنا ما كي هو رئيس تيسيجا سواء ثانيا أيضا قطب كي وقفي عناي أو ضد كحلينا يبو أيضا كهذا يسال لي هذا aad baad u mahadsan tahay daawadaheena jooga magaalada Birmingham iyadoona ku dhownahay gabagabadii gunaanadkii barnaamijkeena caawa that message that question from her it's about waayahay aad baad u mahadsan tahay thank you for your question aad baad u mahadsan tahay and her question is she lost 16 kilos in 3 months it's amazing isn't it and the problem is she always goes back to the same square one so how can she somehow stop that to happen again? If I picked up what she said correctly, she said that she started becoming a vegetarian. Yep, and of course fruits. In terms of mushali and other things. So she did change a lot, isn't it? In terms of I think in terms of, and she cut out pasta and berries, which isn't a bad thing because I don't really eat it either. But I'd say only make changes that you're willing to keep up forever. Don't do something that's a quick fix. Like, I'm going to drink these milkshakes 3 times a day and I'm going to lose 16 kilos in 3 months. Do something, make a change that is realistic and sensible. Because if you do that, if you just cut back a little bit on each meal, then you're going to see a lifestyle change happen, not a diet. I would never consider what I do as dieting. It's a lifestyle change, and I've now understand the way my body works, and that's how I live my life. And that's how I keep my weight maintained, and how I've maintained it for so long is because I know how to balance my eating and my exercise. Certainly. We're coming to the end of the show in terms of your upcoming event, but let me go 2 or 3. Some of the people asking you Twitter. Why Twitter account كذا دي بين مقيم هذا بالبرنامج كأيام كسو قريد دونا قيبتو سشاشة البرنامج حق فيسبوك إيميل كي تويتر كا يدو سليقة لين هاي ود محسن تاعي أحمد الشيخ وحكم الدوداش إنه برنامج كا جوجا مقالة إسلام آباد أيولي هاي أدو محسن هاي برنامج كداوني وحلي congratulations sister we so happy for you أيولي أحمد أدو محسن هاي داوده هنا كلا وأبح إسماعيل وحكم الدوداش برنامج كنا داونية وحلا وحن جوجا ود زامبيا أتياد بيكو سلاميسا أبح داوداش برنامج كميدا وحلا هاي I'm so happy for the sister well done that's what she said أدو محسن تاعي let's get 2 more or 3 more tweets سيدا داوداش وبلان قادني قالي لدن داوداش برنامج كنا داونيسا وحلا بهذا برنامج كان داونية أدو محسن تاعي سرقة أدبادي رجليسي يوتيوب channel كاga أيان داونية أبية لذا هاي قالي لدن وقدمتين وحجوكتها مقالة نيروبي حرمت ودك كينيا all the way East Africa. Thank you very much indeed. It's a late time for East African, but again, she's watching the show. Let's get the last and the final one. Hannah Muhuddin. I'm so happy, overwhelmed, and it's an absolute pleasure to see a sister like Suleqa or برنامج كان تمد بلد Hannah. and هذه أدبي خسارة مسا. وحنا لذا وحن جوجا مقالة جدة أيضاً كالسعودية. All over the place, all around the world, all around the world. We're coming to the end of the show. Let's talk about your event, your upcoming event. Why and how will it happen? Okay, so I'm hosting my first ever Slim Down with Sue because that's the hashtag that I use, and it's kind of like the brand that I've built to kind of encourage people to lose weight. So I'm doing my first ever weight loss workshop, which is going to be held tomorrow in London. Edgware Road at 7 o'clock. It's going to be a fun evening hosted by myself alongside other guest speakers. I'm going to have a fitness expert. I'm going to have a nutritionist. I'm going to have one of my own gym teachers is going to be there. And it's just going to be a really nice evening to meet other people that want to lose weight and talk about it. Be honest about it, and because it's the beginning of the year, hopefully be encouraged and motivated to kind of make changes that last not just for a couple months but forever, hopefully. When you say hashtag Slim Down with Sue, so it's my that means you're going to support them all the way. So it's
through inspiring other people, it helps me keep myself on track as well. Absolutely. So yeah, the hashtag Slim Down with Sue is kind of turned into a brand. It started with weight loss challenges I used to do on my YouTube channel, encouraging people to sign up, and then whoever lost the most weight within that period got a prize. So this is kind of like the next chapter within that. So I'm having my first event tomorrow. Indeed, and more to come. That means you might have more other events through the year in 2016. Yeah, I really hope to. After the event tomorrow, there are still tickets available, just to let you guys know, and you can go onto my Instagram page, which is at Sue, SUE__OMAR. So that's Sue__Omar. And if you click on the link in my biography, you'll see it all over my Instagram page, and you can buy yourself a ticket. So I hope to see some of you guys there, because it's going to be amazing, and everybody's going to get goodie bags, and obviously we'll get to talk face to face as well. So that's going to be lovely too. I hope to do my own fitness classes. Inshallah, I want to do a boot camp as well. Maybe even one targeted just at Somali women, because clearly after this show, you know, people do want help, and people do agree that it's something that needs to be talked about. So inshallah, that's something I have in the pipelines. And I also will be doing Slim Down with Sue Skype sessions. So I'll officially be launching it at my event tomorrow. So it's basically going to give an opportunity to my YouTube viewers to kind of have one-to-one consultations with me, to talk about it, to plan their weight loss, and hopefully keep them on track and inspired. Most certainly, I'm going to follow you on that as well, 100%. Way daawadayaal siday tiri hadii beedna qameenaha lagala xiriiri karo waxaad ku arki doontiin boggeena Twitterka iyo waliba Facebooka Barbaarta Show si aad baritada doonaysiin ka qayb qaadatid, especially haddaad ku nooshahay magaalada London, iyo waliba inta kale ay sheegtaba fariimaha iyo fikradaheedaba waxaad ku arki doontiin qaybta hoose shashada barnaamijka boggeena Facebooka Barbaarta Show, xagga Twitterka iyo gudahan qaybaha barnaamijka aad ku saabsan tahay. Well, one more time, let me say thank you very much indeed, Salaqa or Sue Omar, for coming. It's an absolute pleasure to have you here, and thank you for coming. Thank you so much for having me, and thank you for everybody for watching. I hope you subscribe to my channel as well. Absolutely. And of course, thanks to Mammy in Dubai and your grandmom here in London for their role and their support. waayahay daawadayaal waxaanu soo gaarnay gabagabadii ganaadka barnaamijkeena caawan oo kaga hadlayna guud ahaan markay timaado dhibaatooyinka xagga cayilka iyo waliba saameynta uu ku leeyahay nolosha qofka bini'aadanka, iyadoo barnaamijka martay nooga hayn Salaaqa Cumar oo degan magaalada London, kamid ah dadka wax ku barta magaalada tan isla markaana 59 kilogram ku lumisay muddo sanad iyo dhowr bilood ah. barnaamijkana caawan nagala qayb qaadatay Salaaqa way mahadsan tahay. xagga farsamada waxaa inii fadhiyay Cabdirashiid Maxamed Nuur Rashka, xiriirinta waxaa inii fadhiyay aniga Maxamed Saciid Saxaaf. intaanu ku kulmayna barnaamijka saxiga waxaanu kaga tagnaa meel baad caalamka joogtiin, sidaas iyo nabadgelyo. Associated with having an excess of body fat. Obesity is classified as having a body mass index of 30 or greater. 3 decades ago, the obesity rate for adults was 15%. Today, the rate has more than doubled to 35%. At the same time, calories consumed by adults have gone from 1,996 to 2,234 a day. Obesity-related conditions include heart disease, stroke, type 2 diabetes, and certain types of cancer. These are some of the leading causes of preventable death. The estimated annual healthcare costs of obesity-related illness are $190.2 billion, or nearly 21% of annual medical spending in the United States.